rapaziada, agora que o bagulho é sinistro. É a torturinha bacaninha no Solid Snake. Pelo que eu me lembro no PS1, o bagulho era bem louco, era bem difícil conseguir salvar a Meryl, né? Existia a tortura e obter o melhor final. Vamos ver se no GameCube essa dificuldade se manteve ou se eles deram uma facilitadezinha. Me? Why, I'm the man from whom you stole everything good. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. O irmão da luz e o irmão da escuridão. O irmão da luz é o Solid Snake. E o irmão da escuridão é o Liquid Snake. I want a sample while he's still alive. Uma briga de irmãos. We needed to correct the genome soldier's mutations. Then we'll be able to cure them? No. We still have to get our hands on Big Boss's DNA. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites. Every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. Liquid. Puta merda. O bicho vai pegar. There definitely is a resemblance, don't you think? Liquid John Bon Jovi Snake. Or should I say, Big Brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. It's me. Really? Then what? Those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We'll launch the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Something's funny. Normally, the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're gonna launch that nuke and write it all away into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So, you prefer your wolves to my show, hmm? Ocelot, don't screw up like you did with the chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture?
This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Down! Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. Glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Anda, Where are my Ocelot. things? Onde estão minhas coisas, Ocelot? Oh, don't worry. Não se preocupe, They're all there. elas estão todas ali. Já pegarei, Ocelot. Seu jaguara. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have a lot of faith in your skill, carrier boy? Alguém deve ter muita fé nas suas habilidades. So, Então, Metal Gear is armed with a new type o of nuclear Metal warhead, Gear é huh? armado com uma nova arma Why nuclear. don't you go ask Campbell for the full Por que story? você não pergunta ao Campbell a história toda? O coronel? By the way, you got Que an seja. optical disc from President Baker, didn't you? Você tem um disco What if óptico I do did? Baker. Is that the only disc? There's no other data? É o único disco, What do não há you mean? outro arquivo. There's no Não há copy? cópia. If not, that's Se fine. não houver, está tudo certo. E vai começar a putaria. Is Meryl okay? Meryl está ok. She's not Ela dead. não está morta yet, ainda. Thanks to Wolf's whim. But it's up to you if you want her to stay that way. Mas You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. Ocelot. We're going to play a game, Solid Snake. Pedestro, guerreiro. And Tu we'll não find out what kind és, of tu não man you really és are. canhoto. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Vamos tentar superar a tortura. No PS1 era muito foda. Vamos ver se aqui no GameCube é mais Press the tranquilo. resist button repeatedly to Aperte o regain botão your de strength. resistência repetidamente. When you've had enough, press the surrender button to submit. Quando você não aguentar mais, When your life aperte o reaches botão zero, para the desistir. game is over. Quando a sua vida chegar a There are zero, o no jogo continues, termina. my friend. Não há continues, meu Don't amigo. even think about using autofire, or I'll know. Nem pense em usar o botão de Snake, autofire, ou seu saberei. It's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture, it'll be game over. Se seu corpo não You really sobreviver à want to travel tortura, down é that game long over. road again? Você Come realmente on, deseja viajar I won't tudo isso de tell. novo? Why don't you just give up? I'm going to run a high voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you.
Did you know that it was the French who first thought of using electrical shocks as a means of torture? Hey, French films are all right, but I don't care about that crap. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared? Good. You should be. Okay, let's get started. Acerola. Botei bem o primeiro, a primeira fichinha, né? Like that. Shall we go again? Botei a segunda. Oh, we're not finished yet. Caraca, moleque. Botei a terceira, acho que são 3. You're a strong man. Você é um homem forte. That's enough for now, I think. Chega por agora, eu acho. Vai ter outra, né? Outra com You're the 3. boss's brother, all O bagulho right. é louquíssimo. Your brother. He's Seu irmão, amazing, ele é um man. cara incrível. Who else could shoot down 2 F-16s with a chopper? The Les Enfants Terribles project. Derrubou 2 was not a caças, total failure. um helicóptero. Porra, o Liquid Snake é He pica is mesmo, the hein? one man who could make my dream into a reality. Lá vou eu pra celinha. Bom, lembro que a segunda série de torturas que é realmente difícil. Na minha opinião, impossível, né? No PS1 nunca consegui. Se bem que o item que tu ganha salvando o Otacon é melhor do que o item que tu ganha resistindo à prisão e salvando a Meryl, né? Que é o... que é a camuflagem stealth. Se tu salva o Otacon e se tu salva a Meryl, pelo que eu me lembro é a bandana, né? Que dá munição infinita. Looks like I got a roommate. Mas nós vamos tentar salvar a Meryl, resistindo à tortura. O maluco tá cheio de coró, guerreiro. O chefe DARPA tá cheio de coró. Snake, você está bem? Já estive melhor. How's Meryl? Como está Meryl? Eles pegaram ela. Droga. Coronel. Ok, eu sei. Snake, o governo decidiu não atender nossas demandas. Nós estamos tentando comprar mais tempo. Calma, coronel. Por que você não para de me tirar pra burro? O que você está falando? Metal Gear foi desenhado para lançar uma arma nuclear. Você sabia disso tudo, não? Por que você tentou esconder isso? Eu sinto muito. Você não pode contar, você mudou bastante. Metal Gear é uma arma secreta avançada de nuclear. Quão longe isso vai? Pelo que eu sei, o presidente não fez reuniões a respeito do projeto. Mais ou menos isso. São tempos sensíveis. Plausible deniability, huh? Meu inglês não é fluente, tá, rapaziada? Só pra avisar. The president and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I get it. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2, or dealt with the issue of TMDs. This has to do with the president's reputation, and America's place as the dominant superpower. So, you turned to Black Ops. Convenient. Please, Snake, just stop. Por favor, Snake, apenas pare-os para servir aos seus interesses. We're relying on you. In that case,
Tell me the truth about Me this conte a new type of verdade sobre esse nuclear novo warhead. tipo de arma I told nuclear. you before. Eu já te falei antes, I don't eu não know the sei os details. detalhes. I don't E eu não believe acredito em you. você, coronel. If the situation is so Se a situação é tão serious, séria, why don't you give in to their demands? por que eles Let não them atenderam have suas Big Boss's demandas? remains. You see, Or is there some reason that you can't do that? Something you haven't told me about. The President has adopted a firm public stance vis-a-vis bioethics. We don't want the existence of the Genome Army to go public. And that's the only reason? The hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Poor man. But it's strange. He looks and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained out too. Drained. Maybe Caraca. to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? O chefe morreu apenas. O DARPA Chief morreu apenas poucas horas antes. E o corpo parece como se ele já estivesse em decomposição há dias. I doubt it. Isso que ele está Just the falando. nanomachines in the transmitter. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with 3 special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other 2 are. Besides, I'm locked up here. We've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. I'm sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Also, What? Meryl, right? yeah, I'll save her. thanks. Agora, basicamente, eu tenho que aguardar. That witch! She took my clothes! Aguardar a nova série de torturas. O DARPA Chief com os vermes comendo seus restos mortais. Ué. What are you playing Ah, o around que, que with? você está brincando? Porra, achei que tu ia cair nessa, guerreiro. Hey, shut up in there, will ya? Hey. Snake, it's showtime. Ocelot wants you. Bora para a segunda e derradeira sessão de tortura, mais difícil. Em busca de salvar a Meryl. Em busca do melhor final. Oh, meu Deus. I'll tell you once Ok, eu vou te falar mais uma vez. Press the resist button repeatedly. Aperte o botão de resistência rapidamente para reganhar as suas When you've forças. had enough, press the Se surrender você já button to aguentou submit. bastante, aperte o botão de cancelar When your para life desistir. reaches zero, Quando the sua vida game chegar a is zero, o over. jogo acaba. There are no Não há continues, continues, my meu friend. amigo. I fought wars in Afghanistan, Eu lutei guerras no Afeganistão, Moçambique, Eritreia, Chad. Among the Mujahideen Entre os guerrilhas I was known and Mujahideen, feared as eu sei Shalashasta. os medos do não sei o I que was lá. trained by the Russian GRU. Eu treinei com os russos I'm GRU. not like one of those KGB slugs. Eu não sou como aqueles To me, tolos this do is a da torture. KGB. It's a sport. You're all just a bunch of sadists. Vocês são só um Don't bando de confuse me with those sádicos. uniformed fools. Não me confunda com esses tolos. Well, shall we begin? Certo, vamos começar. Ai meu Deus.
Aguentei bem, hein? How did you like that? Shall we go again? Essa daqui eu gostei mais life. Puta, agora é a terceira. Agora que o bicho pega feio, hein? Bora lá, rapaziada. Caraca, parecia mais fácil que a primeira. Aguentei, hein? Será que é só isso, guerreiros? Porra, muito mais fácil do que eu me lembro quando eu joguei no PS1, né? Se bem que eu era um pirralho. Tudo parecia mais difícil naquela época. Vivemos numa era triste. Imperialismo, totalitarismo, perestroika. Século XX na Rússia. Mas eles têm. Antigamente a Rússia tinha uma ideologia, hoje não tem nada. É a discussão política do Kojima, né? Kojima é um verdadeiro gênio, né, parceiro? Ó, galera, em tese, vencia aí a tortura. Que eu me lembro no PS1 era dificílimo, né? Mas no GameCube parece ser mais tranquilo. Eu não quero dinheiro, eu quero a Rússia renascida. Pô, sai daí, ô Vladimir Putin. Porra, galera, acho que acabou mesmo a tortura, hein? Surpreendentemente, era uma parte do jogo que eu estava meio receoso. Você está bem, Snake? Sim, nada de novo para reportar. Snake, is there anything I can do? Snake, tem alguma coisa que eu possa fazer? Sim, meus braços doem. Poor Snake. Pobre Snake. I'll increase the level of painkillers Eu in your vou blood. aumentar o nível de Snake, put the anestésicos controller no seu up corpo. against your arm. What? Don't Põe o worry. controle sobre o It'll seu feel braço. Huh? Okay, here I go. Aí, em tese, vibraria o controle, né? Kojima é muito pica mesmo, né? How does that feel, Snake? A little better? Está melhor? Massagem shiatsu. Como você fez I isso? stimulated your muscle fibers with an Estimulei as nanomachine fibras dos seus cilia. músculos com That's nanomachine about all I can do cilia. for you. Naomi, please talk to me. Naomi, por favor, converse Say comigo. something to take my mind off the pain. Diga algo para What can I say? tirar minha mente da dor. I'm Eu not a não very sou good uma talker. boa Please. conversadora. Tell me about yourself. Por favor, me conte sobre você Myself. mesmo. Sobre eu mesmo? It's a tough one. Isso é Any difícil. family? Alguma That's not a família? happy topic for me. Não há um I don't final have any family. feliz para mim, mais ou menos isso. No, wait. Eu não tenho There was a família, man who said he was sem my ninguém father. esperando. Where is he? Onde está o seu pai? Dead Morto, by my own com a hand. minha própria mão. Big boss. Big Boss. Que? Big Boss? There was no way you could know. It happened in Zanzibar land 6 Aconteceu years em ago. Zanzibar 6 anos Only atrás. Snake and I know the real Somente truth of eu e what happened Snake there. sabemos a verdadeira Is it true? verdade. Was Big Boss really your father? Então o Big Boss é realmente seu pai? That's all I know. And you were able to kill him, knowing that? Yep. How? It's what we wanted. Me. And Era o him. que nós That's queríamos, eu e ele. patricide. Yeah. Você matou seu próprio pai, um patricídio ou um parricídio. Sangrentas said. Is that why you left Foxhound? Esse Let's foi o just porquê say você I saiu da needed to be Foxhound. alone for a while, and Alaska was the perfect place. Queria ficar sozinho por um tempo. Snake. E Alaska era o lugar perfeito. I didn't have a Snake. real family Eu nunca either. tive uma família real Just a também. big brother who put me through Só um school. grande irmão que me colocou na We escola. weren't even blood related and he was much older than me. Where is Onde está he? ele? He's dead. Também morreu. Todo I'm mundo sorry. morreu, parceiro. Coronavírus, Snake. Covid-19. Is there a woman in your life? After you've been through as many wars as me, it's hard to trust anyone. Friends? Roy Campbell. You're still calling me friend? Você ainda Is me that chama it? de amigo. No, there was another. Frank Yeager. Frankie Jigger. Big Boss's most trusted lieutenant, and the only member of Foxhound ever to receive the code name Fox. Gray Fox. O amigo do Big Boss. I O learned a lot from Cyborg him. Ninja.
Didn't you try to kill each other? It's true. We did. In Zanzibar land. But it was nothing personal. We were just professionals on opposite sides, Tentamos nos that's all. matar em Zanzibar, And you mas não still era nada call pessoal, era só yourself profissional. friends? Hard Vocês to ainda se believe. chamam de amigos? War is no Difícil de reason to acreditar. end a friendship. That's Uma guerra insane. não é motivo para I acabar com a first met him amizade. on the battlefield. He was being held a prisoner of outer heaven, but he didn't look like a prisoner to me. He was always so cool and precise. I was still green, and he showed me the ropes. You knew him well? No, we never talked about our personal lives. Sort of an unwritten rule. The next time I saw him on the battlefield, we were enemies. We were fighting barehanded in a minefield. I know it sounds strange to most people, but we were just two soldiers doing our jobs. It's like a sport. It makes no sense. Just violence, murdering each other. Yeah, I think so too. So if you were friends, then how do you explain the ninja's behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed toward violence. You really like talking about genes. Naomi, why did you get into genetic research anyway? I never knew who my parents were, or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. So you studied about DNA. I thought if I could thoroughly understand DNA, I could get back my identity. I thought that by analyzing a person's genetic information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure, but we know that a person's genetic fate is determined just by the sequence of the 4 bases in their DNA. So what about my fate? You know my DNA sequence, don't you? Your fate? I'm sorry. I have no idea. Of course not. You're a scientist, not a fortune teller. Agora é só aguardar, salvo equívoco, o Otacon, né? É bem isso mesmo. Meu estômago. Caganeira no guarda. Aí depois da caganeira no guarda, o Otacon vem me ajudar. É assim que funciona o bagulho. Hey, O I'm Otacon here. com a stealth e Where? camouflage. Stealth. Camouflage. It's me, It's me. Otacon. Otacon. Wow. They even captured Então you. eles te capturaram. Hurry, get down Rápido, here. me tira daqui. Let me go. Me That deixa sair, hurts. isso machuca, hein? Porra, frango. Hurry up. Hurry up. Snake, is that how you ask a guy a É favor? assim que você Let me pede um go. favor. Jeez. It's like an animal's cage. Isso parece a What a cela de um smell. animal. Que cheiro ruim. É por causa dele. Ei, It's the DARPA é o chief. chefe DARPA. If you don't hurry Se up você não and se get me apressar out em me of tirar here, daqui, I'll be laying next to him. eu vou te colocar perto dele. Esses desgraçados. This lock won't open with a security card. You need a key like the soldiers carry. So what are you doing here then? I thought you might be hungry. Achei que você pudesse If you estar com need more fome. food, I can bring Se some você more precisar de later. mais comida, eu posso trazer mais tarde. Porra, Otacon. Não ferra não, parceiro. Also, I got you this level 6 card. Cartão level It'll get 6. you out of that torture room. Here, take this too. What's Que this? isso? It's a handkerchief. I got it from Sniper Wolf. Lenço. Why? I don't know why, but Lenço que a she's Sniper nice Wolf to deu me. pra ele. O lenço é pra passar pelos Sounds like lobos. Stockholm syndrome to me. I Síndrome de was taking Estocolmo. care of the dogs here. After the terrorists took over, they were planning to shoot all the dogs.
but Sniper Wolf stopped them. She even let me feed them when I asked. O Sniper Wolf é She gente likes boa. dogs. Não deixou os She caras must be a matarem good os person. cachorros. Please don't hurt her. Por favor, não machuque Wake ela. up, you idiot. Acorda, She's seu the one who idiota. shot Meryl. Ela foi quem Well, atirou na Mary. That's all I can do. Certo, isso é tudo que eu posso fazer. They're planning to launch a Eles nuke. estão I've gotta planejando lançar stop um them. míssil, uma bomba nuclear. Then you'll have to get past the communications Você tower. tem que passar pela torre de comunicação. Primeiro você tem que me tirar daqui, Otacon. Come on, I'm trying my best. Come on, estou tentando o meu melhor. That guard's got the key. Aqueles You'll guardas have têm a to take him chave, out. você tem que Give me a nocauteá-lo. break. Dá um I'm no tempo, eu não sou soldier. I can't soldado. take anybody Eu não out. posso nocautear You ninguém. have to. Você tem I'll que. be Eu serei morto. He's coming back. Oh, está jeez. vindo. He's coming back. Oh, Jesus, ele está See you vindo. later. Te vejo mais tarde. Espera. Meter embaixo da camicha. E ele vai vir que nem um paticho. Vai achar que o Snake fugiu. Oh, shit. Huh? He's gone. He's gone. Hey, Ô, sua merda. Pronto. Jaguarinha. Estou livre novamente. Tortura superada. Vou pegar minhas coisas. Ration. Opa, agora já posso abrir o nível 6. Pode ter uma câmera. Deve ser uma câmera de metralhadora, né, parceiro? Cadê essa câmera? Solid Snake está de volta ativa. Caraca, a câmera bem na porta, maluco. Snake está de volta. Caraca, o bagulho é meio sinistro, né? Holding cells. Nossa, é lá no início do jogo mesmo. What is this? Chef grenades são úteis. Suck on bullets.
Vamos seguindo em frente. Não me atrapalha não, parceiro. Is there somebody there? Caraca. Passei essa parte chatíssima, hein? Caraca, moleque. Alguém tava ligando ali. Caraca, você quer me pegar? Putz, grilas. Pega. Tem um imundo. Aquele filho da mãe que é irritante. Espero que ele não veja o cadáver. Voltou, beleza. What's that? What the shit, man. Did you hear something? Caraca, moleque. Pronto, menos dois pra me incomodar. Vou pegar aquele elevador logo. Vamos ver o que primeiro? Como não, vamos no B1 primeiro. Aqui tem umas salinhas, né? Snake, get that bomb out of your items. Snake. Select the bomb in the equipment window. Tem uma bomba no and seu press the equipamento? enter button to throw it. Hurry. What the throw it fuck, away. man? Como assim uma bomba, parceiro? Que loucuragem total é essa, meu irmão?
was a close one, Snake. Essa foi por pouco, Snake. Ocelot, you'll pay for that. Ocelot, você vai pagar por isso. Ufa. Caraca, veio a cambada toda, ainda bem que eles não me acharam aqui. Porra, ainda vai vir um Zé cagada aqui ainda. Enemy intruder sighted. Putz. Send additional personnel. Clear! Move! Puta merda. Clear! Move! Stop! Será que eles me veem aqui, esses malditos? Clear! Move! Move! Caraca, se ele me olhar aqui embaixo, tô ferrado. Foi-se embora. White Mundice. Retornem às suas posições e aumentem a segurança. Porra, que naba. Qual daquela bomba que o Ocelot botou, né? Simbora, seus malditos. Porra, foi embaçado, hein? O time de reforço já vazou. Peguei esse PSG-1T aqui. Ah, um rifle de tranquilizantes. Pô, que interessante. Caraca, tem dois, cara. Pô, vocês estão de onda com a minha pessoa, maluco.
Sai logo daqui, meu parceiro. Caves. Equipar o lenço, né? Os cachorros não vêm me incomodar. O lenço com cheirinho da querida, da Sniper Wolf. Fala, meu dog. O ratião tá cheio? Não seja por isso, né, querido? Rations sempre bem-vindas às rations. São sempre bem-vindas. Cachorrinho feio, badedel. PSG1 bullets. PSG1D bullets. Sangue da Meryl. Snake. Mantenha o foco, Snake. Atirando na deitada ali. Bem na patela. I can still help. I want to Tem que help botar you. pino, Meryl. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No, you're wrong. Meryl thought she had to become a soldier.
Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that? She wasn't ready for real combat. I shouldn't have Ela não pushed her estava so pronta hard. para o combate It's real. all A my Mary era fault. uma rookie. That's not like you, Snake. Master? Mestre? What is it? Que isso? Sorry for eavesdropping, but I couldn't Desculpe just por listen intrometer. anymore. Master. Mestre? Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for Você things não that pode happened in the continuar se past. atacando Nothing good por will coisas que come from aconteceram that. no final, He's no right. passado. Don't kick yourself. Está certo. It doesn't suit Não a se legend like chute. you. I'm sure Meryl's just fine. Eu tenho certeza que Mary está bem. Snake, forget about Meryl. Snake, esqueça Stop sobre a Mary. Liquid. Pare Liquid. That's what Meryl would want Era o too. que Mary queria You're ter right. feito. Meryl Você está was the certo. same thing. Mary disse a mesma coisa. What? Meryl. She's pretty special to you, Mary, huh? ela é muito especial para você. Yeah, special. There aren't many tomboys like her. That's not what I meant. She's the Colonel's niece Ela é a and a sobrinha do combat coronel. buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. Isso é No, como um I just- interrogatório policial. I guess it's in the genes. The genes. Os genes. What are you O talking que você about, está falando, Colonel? coronel? No, I just remembered about Naomi's Eu só me grandfather. lembrei do I think vô do Naomi said Naomi. he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes. Yes. He Ele was era Japanese, japonês. and he became a special undercover investigator to nab the mafia. When was Chegou that? na máfia. Trabalhou com Sometime in the Edgar Hoover 50s, I guess. na década de 50. New York, I think. No Naomi. FBI. I thought that you didn't have any family. I researched Você it me disse after que I não tinha became an nenhuma adult. família. Não, My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even meu had the avô já chance to morreu. meet Morreu him. antes de eu me tornar adulto. Snake. Good luck. Snake, boa Watch sorte. your back, Snake. Se proteja, Snake. Watch your back. Veja suas costas.